ஏங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா Hogwarts Legancy இந்த கேம் தான் ஆட போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 3வது பாட்டு போட போகிறேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் ஒரு லைக் தட்டிட்டு பாருங்க. ப்ரோ வணக்கம். ஓகேங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். லைவை தாமதிக்க வேண்டாம். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஓகேங்க, பட் இங்கே போயிட்டு அவர்கிட்ட பேச முடியுது. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? ஏதோ வால் ஏன் பேசணும்னு தெரியல. ஓகேங்க, இது வேற ஆகிட்டு இருக்கு. இது வேற வந்தா தாங்க இதுல பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. இப்பல எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விடுங்க. This will be more useful when I have something to identify. வணக்கம் நண்பர்களே. Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. Revelio. Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. ஆளுங்க கொடுத்துருக்காங்களா? கான்ஜுரேஷன் வால் டேபிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஓ, இங்க வச்சிருவாங்க. ஸ்பேஸ் இடத்துல மட்டும் வைக்கணும். வச்சு விட்றேன் எங்கேனாலும். ஓகே, இடத்துல மொத்தம் 3 இடத்துல வச்சாச்சு. ஓகே, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுரேஷன் வாலு, அப்புறம் ஃப்ளோரு டெஸ்ரேஷன், ஹோலு டெஸ்ரேஷன் இருக்கு, அது வேற வைக்கணுமா? ஃப்ளோரு
சேர்ஸ் சோஃபாஸ் ஓ இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி லாக்ல காட்டுது ஃபவுண்ட் த சீட்டு ஓ இது பண்ணிட்டு தாங்க இது பண்ண முடிய மாட்டேங்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இதுவும் வந்துடும் புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இதுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சா போதுங்க I found the cheat is spread throughout the world. அந்த ஷீட் இருந்தாதான் இதை முடிக்க முடிய மாட்டிருக்கு சரி ஓகே வெளியே போலாம் வெளியே போய் பார்க்கலாங்க புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க Revelio. Okay, the machine is calling. Revelio. கீழே போனோமோ wait பண்றாங்க Oi, can you help me? wait பண்ணிட்டு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கீழே காட்டுது Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling Hello, me? we are I calling was, me. yes. Thought you might be Arte. interested in joining me for a bit of an ஓ adventure. இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண Following a மாட்டேங்க treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துருங்க Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. ஓ மேப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ போய் பார்க்கலாங்க ட்ரெஷர் ஏதோ புதையல் இருக்காட்டிருக்கு புதையல் தேட கிளம்புறாங்க தலைவங்க ரெண்டும் ஏதோ ட்ரெஷர் இருக்குன்னு போட்டு I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too.
But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ஏதோ ஒரு புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க. என்னடா இது? ஏதோ டஞ்சன் மாதிரி இருக்கு. This looks promising. அந்த புக் இதுல வைக்கிறான் பாருங்க. வாவ், அந்த சிம்பிள் வந்துட்டு போகுது. இது வழியை உண்டாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வழி ஆயிடுச்சுங்க. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts, இதெல்லாம் தெரியுது பாரியா. it's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? இவன் And இருந்தா you, பாருங்க, அந்த my இடம் young தான் friend, இது. see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials
will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Oh, Salvi. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I believe her. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I will see. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. First complete. எப்பா 1600 லுக்கு போய் கண்டுபிடிக்கணுமா? வேர்ல்ட் மேப் போகணும். வா எங்கேயோ இருக்கியா? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. ஓ இங்க வந்துட்டாயா தலைவன்? தலைவன் மட்டும் காட்டுக்குள்ள தனியா வந்திருக்கானே. இந்திரா ஏதோ ஒண்ணு இருக்குங்க எனிமி. Confringo. பறந்து விடு. Acquitago. Accio. Incendio. Confringo. போச்சுரா இந்த இடம் ஃபுல்லா எனிமி நிறைய பேர் இருக்காங்களையா. வா இது வேற ஹெல்த் வேற இல்லையா? நிறைய பேர் இருக்கானுங்க.
நீதி போடா வேகமா. Are you even trying? Incendio. Expelliarmus. Confringo. எப்பா முடிச்சு விட்டுறாங்க ப்ரோ. அப்பா 20 லெவல்ல இருக்காங்கல. நம்ம போய் இது மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஃபைட் எல்லாம் எடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். A castle. Must have been quite stately in its time. Confringo! Confringo! Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Potato. Accio. Incendio. சாவச்சிச்சியா. மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றாங்க. Incendio! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio. Quite beautiful. Confringo! That's the best you can do, isn't it? Incendio! Incendio! Being off. பா The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. இத்தனை பேர் But சேர்ந்து first, அடிக்கிறாங்க. I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. வளர்ந்து கட்டுறானுங்களே. Reducto. பஞ்சு இதை எக்யூப் பண்ணிக்கலாம்.
blue. இதென்ன குச்சி? ஓகே, இதை வச்சுக்கோங்க. புதுசா பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க. ஓகே, அது ஹெல்த்து எப்பாரு வச்சா நல்லா இல்லையா? Yeah. மெயின் ஸ்டோரியில பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணலாமா இருக்குங்க. வேற ஏதோ கொடுத்துருக்கானுங்க, இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணி பார்க்கலாம். வேற எதுவும் கொடுக்கலையே குஸ்ட். அது சேலஞ்சஸ் இதுல ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கண்ணாடிக்கே 4 கலெக்ட் பண்ணுமா? இதுதான் ஆயிருக்கு. 5 தாங்க ஆயிருக்கு. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க. டேலண்ட்ஸ் இது எதுவும் வரல. ஸ்கில்ஸ் எதுவுமே வரல. இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஓ ஓகேங்க, இப்போ போய் அட்வான்ஸ்ல போய் பார்க்கலாம். It is an efficient way to cool down a heated situation. கொடுத்துருக்கு. அதாங்க இருக்கு. But first, once you've done that, come and see me. No! Confringo! இது வாங்கலாம்.
Incendio! You'll pay for that! Confringo! Not so tough now, are ya? Reducto! அப்ப எழுத்து வேற இல்லையா? போச்சியா, சோழியை முடிச்சு விட்டாங்க. லைட்டா இது பண்ணாலே செத்துருவேங்க. Confringo! Confringo! Incendio! Incendio! Reducto! Confringo! Incendio! Confringo! ஓகே, புதுசா பாத்தீங்கன்னா Incendio! Incendio! Confringo! என்னடா இத்தனை பேர் இருக்காங்க. இப்ப போறாங்க. இங்க போணும். Incendio! There you go! Confringo! Incendio! This place has seen better days. அப்படியே இந்த இதெல்லாம் தப்பிச்சு ஓடிடுவாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் இங்க தான் இருக்காங்க. ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு, பார்க்கலாம். ஓ காட்டுக்குள்ள இப்படிதான் போய் ஆகணும். ஆனா நிறைய பேர் இருக்காங்க. லெவல கூட்டணும். 20 லெவல்ல இருந்தாலும் அதுல அட்டாக்கே பண்ண முடியும். தாண்ட முடியும். குடிச்சா கன்ஃபார்மா செத்துருவோம். தொடப்பம் இருக்கும்ல, Confringo! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Accio! Confringo! போகலாம். Expelliarmus! Incendio!
Protego! Incendio! எரிஞ்சிடுறான். Confringo! Expelliarmus! Incendio! Protego! Incendio! Confringo! Expelliarmus! ஆடா Incendio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! போடுறான். Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! ஓ செத்து மடி. அடேங்கப்பா. Expelliarmus! Incendio! ஆடா முடிச்சு விட்டான்டா. முடிச்சு விட்டாங்க கதைய. முடிச்சு விட்டான் தலைவரை, முடிச்சு விட்டான். செக் பாயிண்ட். Confringo! Expelliarmus! Incendio! Protego! Stupefy! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Stupefy! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Protego! ஆடா Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! செத்து மடிடா. ஓ இந்த வழியா தான் போன மாட்டிருக்கியா. ஹெல்த் ஏறட்டும், இவனையும் டிஃபீட் பண்ணிட்டு போயிடுவான். லெவல் அப்பனாதே ஏறும் டக்கு டக்குன்னு. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Protego! Incendio!
Expelliarmus! Protego! Stupefy! Stupefy! ஆடா விட்டுட்டோமாடா. வந்து விட்டுட்டோமியா. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Protego! Stupefy! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Protego! Stupefy! Incendio! Confringo! Incendio! Expelliarmus! One less foul hog burnt. கட்டை எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாரியா. பிரிட்ஜ் மேல ஏறி தான் போன மாட்டிருக்கியா. ப்ரொஃபஸர் எதுக்கு அங்க போனான்னு தெரியலையே. ப்ரொஃபஸர் பிக்கு சும்மாவே இருக்க மாட்டான் கழுத்து பையன். ஓ இங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க. அவன் வருவான்னு நினைக்கிறேன். Over here. வேற இங்க நிக்கிறான். போலாம். Professor. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I was only following... Quickly now. மறைஞ்சு போறது வைக்கணுமாப்பா. எங்க இருக்க மறைஞ்சு போறது? I suppose we could charge right into their midst. Such arrogance.
Ranrock said so. Incendio. I won't rest. I will just get this. Confringo. Hey, Unda. Incendio. Soft tired. Showing off, are we? Incendio. Accio. Accio. Is that the best you can do? What an unfortunate disappointment. Incendio. Protego. Confringo. அழிஞ்சு போடா. இன்வெஸ்டிகேட் காப்ளின். ஓ ஏதோ சர்ச் பண்ண சொல்றான் இவரியா. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க. இந்த இடத்துல தான் ஏதோ காட்டுது. Protego. திறக்க மாட்டேங்குதே. ஒருவேளை இருக்குமோ. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் தலைவரே. மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க. ஓ இப்போ ஒரு பாய்சன் கிடைச்சிருக்கியா? Revelio. ஃபுல்லா போய் ஃபுல்லா பார்க்கலாம். ஓ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு லெட்டர் இருக்கு. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I withdraw blood. இவன் யாரா அவன்? Stupid to come here. வணக்கம் தலைவரே. Oh. Confringo. Incendio. Still hoping to survive this time. I feel a bit. Levioso. When are you going to give up? Incendio. செத்து மடிடா. பதிமூணாவது லெவல் போயாச்சு. ஃபைட் எடுத்துட்டா ஆன மாட்டிருக்கு. ஆனா லெவல் ஏறாது ஆட்டிருக்கு ப்ரோ. லெவல் ஆறாது. ஏண்டா ஒரு காயின் எல்லாம் தரீங்களா? யாரா நீங்களா? புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க. ஓ இல்ல சூப்பர்ண்ணா. போலாங்க. Looks like we found the entrance. என்ட்ரன்ஸ் ஃபவுண்ட் பண்ணியாச்சு. It's locked. லாக்
ஆரியா திறந்துட்டான். ஓ தொலைப்பையா. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. மேல எனிமி இருக்காயா? நிறைய பேர் இருக்காங்க. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. மேல போலாம் வாங்க. Welcome to Sanbakar's tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Okay. மறுபடியும் கீழே போணுமா? கீழே போய் பார்க்கலாமா? Investigate பண்றோம். ஒரு கேட் மாதிரி ஓபன் ஆகுது. ஜெனரல் கோட் பாத்துக்கோ. ஓ இங்க வந்தாச்சுங்க. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. That must have done something. Best have a look around. நல்லாதாங்க இருக்கு கேம். போடா போடா. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio.
இது என்ன பண்ணுவனே தெரியலையே. Incendio. Confringo. இங்க காட்டுதியா அது? சைடு மிஷின் இங்க காட்டுதா எங்க காட்டுதுன்னே தெரியலையா அது. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டேன். Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. The chamber familiar and the area below. Library need guards. சரி இந்த இடத்துல இல்லைங்க, மேலே போய் பார்க்கலாம். ஒரு வாட்டி வந்துட்டோம்னா Confringo. Incendio. More traces of ancient magic. Something must be different. என்னையா காட்டுது ஒண்ணுமே புரியல. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க. Revelio. Confringo. Protego. Confringo. உடச்சாலும் ரிட்டர்ன் சேர்ந்துடுது. Confringo. Confringo. ஓ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. முட்டை மாதிரி இருக்கியா? These are never a welcome sight. ஏய் இவன் யாரியா? At least I know what to expect this time. Confringo. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. வாடா. Incendio.
பார்த்து முடியுங்களா? Confringo, incendio. These look familiar. ஓ இதெல்லாம் மாத்தணுங்க. ஒரு நிமிஷம் இரு. இருக்குல்ல. Accio. வா. வெடிக்க பார்த்து வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் இது பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களா? கோல்டு ஆஃப் மோனா ஏதோ வந்திருக்கே. ஓகே இடத்துல வேற என்ன வந்துருக்கான்? What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things Game from both nalla sides bro of the irukku. archway. நான் தலைவரே ஸ்டார் வார் கொடுக்குறீங்களா இல்லையா விளையாடுறதுக்கு? தர மாட்டேன்றீங்க. ஏன் தலைவரே? நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா? இங்க போய் பார்க்கலாம். கேம் நல்லா இருக்கு தலைவரே. என்ன ரொம்ப நாள் ஆள காணா, என்னாச்சு? வர்க்கா ஸ்லாட் ஃபுல்லா? அப்படி என்னடா ஸ்லாட் வச்சிருக்கீங்க? ஒரு அளவும் இல்ல, ஸ்லாட் ஃபுல்லுன்னு வருது. ஸ்லாட் ஃபுல்லு வணக்கம் ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா? கேட்டா தர மாட்டேங்கிறீங்க. கொஞ்சம் பிஸியா? காதலா? இதுல என்ன கொடுத்துருக்கான்? புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க. ஓகே தலைவரே, நீங்க ஃபேமிலி கொடுக்குறீங்களா இல்ல மாவு கொடுக்குறீங்களா தெரியாது, ஆனா ஆட் பண்ணி அந்த இது டெவில் கிரே போடலான்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. அது விளையாண்டீங்களா ப்ரோ? டெவில் மேக்கர். The room changes when I move in and out of the archway. எங்கடா கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க? கதவு மாதிரி இருக்குங்க. அது எப்படி ஒரு ஆட் பண்றது தெரியுமா தலைவரே? அடுத்த மாசம் வந்து இது ஆர்க்கு அந்த மாதிரி கேம் விளையாடலாமா?
மைக்ரோ I இது can see a way போட்டு out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. பார்த்தேன் ப்ரோ, ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி வரும், தலைவன் ஒரு கையில தேக்குவான் பாத்தீங்களா? அத பார்த்த உடனே அத போறானா? இதுக்குள்ளேயும் போயாச்சு. வா வா வா, இங்க வா இங்க வா. மந்திரத்துல ஹாரி பாட்டரே நான் தான். ஹாரி பாட்டருக்கு அண்ணையா நான். எத்தனை ஹாரி பாட்டர் படம் பார்த்திருக்கேன், ஆனா இந்த கேம் விளையாட முடியல. ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்களே ப்ரோ, நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஒளிஞ்சிருந்தா பாதையே கண்டுபிடி. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's more statues. Confringo! Incendio! அடேங்கப்பா, போட்டா ஹெட்ஷாட். Accio! Confringo! Hey! Incendio! Confringo! Incendio! ஒளிந்து விடு. Confringo! Incendio! Incendio! Confringo! போடா, செத்துறா. Not making this easy on me. அதுல ஆட் பண்ண தெரியும் தானே ப்ரோ உனக்கு? Accio! இங்கேயே நிக்கிறாங்க. இது ஏதோ கொடுத்துருக்கு. சும்மா டப்பாவா? எப்படா நான் ஏறுவேன்? மேல போனோமா என்னங்க? Revelio. இங்க ஏதோ ஓபன் ஆகுதியா? ஓ, அதை எடுத்து இங்க கொண்டு வரணுமா? கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க. Protego.
Protego! Accio! எப்பறா இந்த வழியில வரோம்? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. எங்க மேலேயும் காணா? ஆமா ப்ரோ. முத்துசெல்வன் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவுக்கு வந்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். படத்துல இருக்க மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. இதுல என்ன? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. இங்க தான் போ சொல்றானுங்க. ஆமா ப்ரோ கிராபிக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. அப்படியே ஷார்ட்ஸ் லைவுக்கு வாங்க ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவுக்கு வாங்க. So that's it. பெரிய லைவ் I need to use பாக்குறவங்க both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Seems I ought to explore this archway from both sides. யார முடியுமா? இரு ஒரு நிமிஷம். The chamber familiars. Arts remember. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay, இது வைக்கலாம். இத வச்சு பாப்போங்க. பார்த்தா தெரிஞ்சிரும் எங்க போறதுன்னு. Confringo! Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Oh, இங்க வா. இதெல்லாம் பார்க்கலாம். என்னங்க இது? இதுலயும் வர மாட்டேங்குது. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இது கிடையாதாப்பா. இந்த ஸ்பெல் கிடையாது. வேற என்ன பறக்க வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா ஸ்பெல்? இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ரிப்பேர் அது கொடுக்கணுமா? இந்த ஸ்பெல்லும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் என்னடா ஸ்பெல் ஒர்க் ஆகும்? வித்தியாக்காரங்களா என்ன படிப்பாங்க? Reparo.
I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Both side. இது என்னடா இது? Revelio. Reparo. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல இதுவும் பண்ணியாச்சு. So that's it. வாடா வாடா என்கிட்ட I வாடா. need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. இப்ப எப்பறா வந்துச்சு? என்னடா பண்ண வந்துச்சு? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Confringo, reparo. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. மாய இது மாதிரி இருக்கியா? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Revelio. Accio. இந்த சைடு போலாம். So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. என்னடா பண்றது? ஒண்ணுமே புரியல. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
ஹலோ ப்ரோ தனசுரேஷ் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வந்துருச்சு அப்பா இவ்வளோ நேரம் இதை தாயா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் எங்க அப்பா ஓகே பை ப்ரோ Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. ஏன் வர மாட்டேங்குது இப்ப இங்க வருது Protego. Accio. போடா சாமி புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் போடுங்க எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா நண்பர்களே I'll never get used to these floors. பாருங்க சூப்பரா பண்ணிருக்கான் இங்க அவனாவது பெரிய ஆளு இருப்பான் சொல்லுவோம் நான் வந்துட்டு ஆளை எதுக்கடா Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. ஆனா பாவி இவனை ஏன்டா அடிச்ச Incendio. Confringo. Protego. Accio. ஆடா போடாரியை விட்டு எரிஞ்சிட்டாயா சனியும் பிடிச்சவனுங்க இவனுங்களை 2 பேர்த்தையும் சமாளிச்சு இந்த கோபாலை வந்து அடிச்சு போடுறாங்க I'll never get used to these floors. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. டேய் அவனை என்ன அவனுங்க நல்லா ஃபைட் பண்ணி கூட செத்துட்டாயா ஒருத்தவனை மட்டும் போட்டு வெளுத்தா கரெக்டா இருக்கும் I'll never get used to these floors. Incendio. Confringo. Accio.
Protego! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! Accio! Protego! Incendio! Confringo! Confringo! Incendio! Accio! Protego! Incendio! Confringo! Incendio! Protego! Confringo! Incendio! Confringo! Incendio! ஓ செத்து மாட்டாப்பா. Reparo! Accio! போடா. Accio! Now to see what's changed on each side of this archway. போயிட்டு வரப்போதா எனக்கு தெரியல. எழுத்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பார்க்கலாம் போயிட்டு. அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க, பரவாயில்லையா? சூப்பரா பண்ணியிருக்கானுங்க. Don't like the look of this. Confringo! Incendio! Protego!
Confringo. Incendio. வணக்கம் தலைவரே ஆனந்த் ப்ரோ. Incendio. Confringo. Incendio. யாரை பாடுறா? Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. இங்க இருக்கவன ஆடுறானா? Incendio. ஓடு. செத்து மடிடா. Confringo. Accio. Incendio. ஓடா. வணக்கம் தலைவரே சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் போடு. Incendio. எங்க அப்பா? Confringo. Incendio. டேய் Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Accio. ப்ரோ. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. ராயா முடிஞ்சியா? எழுத்தே இல்லாம போட்டு வெளுத்தாச்சு. What a relief. வணக்கம்னு சொல்லி விடுதலை பெறியா? ஓகே. வீழ்த்தியாச்சுங்க அவனையுமே. Another pensive. இது அவன் இன்னும் பொறுத்து இருக்கு.
முன்னாடி இது பண்ணிடலாம். இது ஏதோ சலா வச்சிருக்காங்க. வணக்கம் ப்ரோ. அப்படியே இன்னொரு லைவ் இருக்கும், அப்படியே ஷார்ட்ஸ் வந்துடும் ப்ரோ. ஹிமாவாரி ஒர்க் இல்லம்மா, அப்படியே அந்த ஷார்ட்ஸ் லைவ் ஓடும் பாரு, அதுக்கு வந்துரு. Your ability to transfigure the அந்த world கோச்சுக்காம around you ஷார்ட்ஸ் is லைவ்க்கு வந்துரு. remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. சொல்லி கொடுக்கலாம். It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is கோச்சுக்காம as இதுக்கு deep வந்துருங்க now as if மறக்காம. it happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. வந்தாச்சுங்க. Return the map chamber. அங்க போயிரலாம். More crystallized stone. That must be the way. இங்க இருக்கான் பாரியா பிக். அம்மா சாச்சிட்டு வந்துட்டான். What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. நீ தான் பண்ணியா? Super. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive.
Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, Yes, sir. sir. Before you go... Oh, Amal will பேசணுமா? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ஸ்டோரி போதியா புதுசா பார்க்குறவங்க நம்ம சேனல்ல ஒரு லைக் I should ask Sirona at the Three Broom... Okay. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. ஓ இத மெயில் வந்திருக்கியா? நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. Okay. Yappa. Exit. சரி இங்க தாங்க இருக்குது. செக் பாயிண்டே இங்க தான் இருக்குது. அவ்வளவு தூரத்துல இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அட பாவிகளா. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. அத ஒரு கடை. இங்க எது இருக்குனே தெரிய மாட்டேங்குது.
matched exactly your It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Olaya. இடத்த தொலைடா தொலைடா மாப்பிள்ள. ஓ இந்த இடத்துல தான் டீச்சிங் பண்றாளா? இங்க இருக்கேடா, அப்புறம் ஏன்டா வர மாட்டேங்குது? பீஸ்ட் கிளாஸா? ஓ யாரு இவன்? ஆக்ரிடா? ஆக்ரிட் எடுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்ரிடோட ஓ இந்த இடத்துலயே இது பண்ணியாச்சு. ஆக்ரிட் பதில ஒரு லேடியை போட்டுருக்காங்க. ஷார்ட்ஸ் லைவ்க்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. What? That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. ஓ இந்த வழியா தான் போணும் அப்படின்றாங்களா? போயிட்டா போச்சே. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. அடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன் Stupid thing. மீசியை பிடிச்சு What in இருக்குடா. Merlin's name are you doing? என்னடா பண்ற? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. அப்படியே ஒம்பளுக்குறா பாத்தீங்களா? Let's go.
Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. What would you like me to do next, Professor? Assist Miss Sweeting at the NEEYE enclosure. She will need help brushing and feeding them. You will find it is similar to your work with the puffskeins. The Neezels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. எப்படி பண்றான் பாரியா சூப்பரா சாப்பாட போறான் பூனை எப்படி பண்ண பாத்தீங்களா Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. ஓ இங்க வந்துட்டாயா? புதுசா பார்க்கறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. விசில போடு. கூட்டோடு. ஒன்னு வருதுன்னு நினைக்கிறேங்க. வாவ். இதுங்க பருக்கற கழுகு, குதிரை கழுகு. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Oh, Come on, introduce yourself to her. But be careful.
You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. தலைவன் போய் காப்பாத்த போறான், கொட்டிருமோ? வீராப்பா போறான்டா. புதுசா பாக்குறவங்க. ஓ, வணங்குறாயா? வணக்கம்டா மாப்பிள்ளை. ஓ, அது வணங்குது பாரியா. சூப்பருங்க. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. பாடி ஃபுல்லா போறா தலைவனுக்கு. இப்ப சாப்பாடு கொடுப்போமா? போறா சாப்பாடு தலைவருக்கு. சாப்பிடு சாப்பிடு, ரொம்ப சாப்பிடு. சாப்பிட்டியா? இப்ப ஏறலாமா அது மேல? எங்க ஓடுது? பறந்துருச்சு. அடா பாவீங்களே, இதுல ஒரு ரைடு போலான்னு பார்த்தேங்க. அதை முடிச்சு விட்டாங்க. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That sound is... That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Good. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க. சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓ, இந்த இது ஓகே ஆயிடுச்சுங்க. பீஸ்ட் கேஸ்டல் இல்ல எனிமியா. சூப்பரா இருக்கு பாரியா. கிராபிக்ஸ் நல்லா தாங்க பண்ணியிருக்கான். சூப்பரா பண்ணியிருக்கான். படத்தது மாதிரியே இருக்கு. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க தலைவர்களே. பறந்து விடு, எரித்திடு. பறந்திடு, எரித்திடு. அம்மா தாயே இனிமே. சரி, மேப்ல போயிட்டு எதனாலும் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாங்க. புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி விட்டுருங்க. எங்க கொடுத்துருக்கான்? வேர்ல்டு மேப்ல தான் கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். மிஷின் சைடு மிஷின்ஸ் எங்கடா? மேப்ல எதுவும் காணா. கோவிந்தா கோவிந்தா.
இந்த quest முடிச்சனால இதா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே 13 லெவல். இது என்னங்க இது கியர்? இதுல என்னமோ இருக்கு. ஓ சண்டை போட்டவங்களா இவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போட்டது வந்து காட்டுது. இதை அடக்கியாச்சு, இதையும் பார்த்தாச்சு. அனிமல்ல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இன்னும் வந்து இவ்வளவு இருக்குங்க, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. இதாவும் பார்த்துடலாம். ஓகே நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்கே ஏதோ கொஸ்ட் ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, இதில் போயிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே போலாங்க, இங்க போயிட்டு போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வெப்கேம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா ஆக்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். நாளைக்கு வந்து இந்த ஸ்டைல்ல போட்டுருவோமா? கண்ணம் ஸ்டைல். எப்படி மஜாவா இருக்கா? மஜாக்கா மால். நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேமோட பேக்ரவுண்ட் எடிட்டிங் பண்ணி வச்சிடலாம், இன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓ எங்கெங்க அந்த மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க? இங்க ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, சீக்ரெட் ரூம். சீக்ரெட் ரூம்ல ஒண்ணுமே இல்லை. பெஸ்ட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஓப்பன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். இதுவரையும் தாக்கு பிடிக்கணும். அதெல்லாம் லாக்ல இருக்கு. ஓ லாக்ல இருந்தா வராதுங்களா? ஓகே, இப்ப பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்க. வெப்கேம் அது கொஞ்சம் கராஸ்டா பெருசா வச்சிருக்கேன். கீழே பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சப்ஸ்கிரைப் ஆகும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரி இங்க போலாமா? எவ்வளவு தூரம் கொடுத்துருக்காங்க பாக்கலாங்க. எவ்வளவு தூரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மிஷின். அப்பா இங்க இருந்து போகணுமா? இருந்து இங்க போனோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்க பாயிண்ட் இருக்கு, அதான் பிடிச்சோம்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடலாம். ஃபாஸ்டா அவளை போட்டு விடு. புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் எடிட்டிங் வேலை கொஞ்சம் இருக்குங்க, அது பண்ணிட்டோம்னா மாசா இருக்கும். அப்படியே வெளியே போனோம். அதானே என்னடா கை தட்டுறா? எதுக்குடா கை தட்டுறா? பாருங்க இருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங். இந்த மாதிரி ஸ்கூல் இருந்துச்சுன்னா சூப்பரா இருக்குமே. ஊர்ல இருந்தா வச்சிருக்காங்க ஸ்கூல் பேர். படிப்பாங்க. திறக்கிறதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகும். What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class.
Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? டெஸ்ட் பண்றியா என்னவே டெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு பெரிய ஐடியா நீ Very good. I'm in. Let's do it. Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Oh, point எடுக்குதுங்க. Nothing to it. Akio. ஏய் என்னடா அடிச்சு ரிட்டர்ன் போகுது 20 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க பாறா Try to beat that. 80 போய்ட்டானே 80 சரி ஓடு நாங்க 70 இடிச்சறாத That was one for the ages. Akio. மறுபடி 50. All in the wrist. Akio. I'll let you have that one. Wait, did I win? I won. அடா 20 பாயிண்ட்ல தோத்து போய்ட்டோமா அடா தர்க்குரி We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? 20 பாயிண்ட்ல தோத்து போய்ட்டாங்க I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Nothing to it. Akio. Yeah, lucky shot. Akio. 30 ஈக்குவல் ரா என்னடா நாட்டுங்க இது 50 பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க ஏய் என்னடா ஏய் ஏமாத்துறாங்க Akio. வந்துரு உள்ள அவ்வளவுதான் That was one for the ages. Akio. வாடா இப்ப ஏன் டைம்டா வின்னா Not bad. Not bad. Tie game. At least you didn't beat me. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. வாடா You could use the ரவுண்ட் practice. போலாம்டா உன ஜெயிக்காம விடுறது இல்லையா நான் Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. நீங்க எல்லாமே 50 எடுக்க போறியா இந்த மேட்ச்ல வாடா ஆண்டனி Akio. வந்துரு அவ்வளவுதான்டா
50 வாங்கிடுறா. That was one for the ages. Akio. Try to beat that. I'll let you have that one. Akio. All in the wrist. Akio. அடா முட்டா பூவ இப்படி வெளியே போய் விழுந்துருச்சேயா. அடா பாவிகளா. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Okay. Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்னு கொடுத்துருங்க. Let's play Summoner's Court. Back for more, eh? Ready then? Perhaps another time. Scared of losing? Suit yourself. அடுத்த மிஷின் எங்க கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம். அடுத்த மிஷின் எங்கடா கொடுத்திருக்கீங்க? இந்த மிஷின் ஓபன் அதை முடிக்கிறேன். எங்க வருதுன்னு தெரியல. வேர்ல்டு மேப்ல போய் தேடுவோம். இது என்னங்க கொடுத்துருக்கான்? போய் பார்க்கலாம். இது ஏதோ மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. போடா போடா. புதுசா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மொழி காட்டிடும். என்னடா பேய் மாதிரி சிரிக்கிறான்? பைத்தியக்காரா, சிரிச்சே பயமுடுத்தி விட்டான். ஆளு ஃபுல்லா செட்டே ஆகலையா? அது ஹேர் ஸ்டைலே நல்லா இருந்துச்சு. இருங்க ஃபுல்லாவை எடுத்து விட்டுறலாங்க.
இது கூட நல்லா இருக்கியா தலைவனுக்கு. சால ஹேர் ஸ்டைலே வச்சிருவோமா? ஹேர் ஸ்டைல் தான் சூப்பரா இருந்தா ஆளு பாக்க. ஓகே பாரியா ஹேர் ஸ்டைல் வச்சாதான் பையன் கலையா இருக்கான். Revelio. நான் இங்க வந்துட்டேன். யூஸ் த மேப் ஃப்ளோட்டிங் கேண்டில்ஸ். Revelio. Revelio. என்ன இது மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஓ இது திறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேங்க. நம்மளால இது திறக்க முடியாதுங்க. புதுசா பாக்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெரிய லைவ்ல பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த லைவுக்கு வந்துருங்க. ஷார்ட்ஸ் லைவுக்கு. எல்லாம் வெயில் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே நாட்டுக்கு போலாமா? Revelio. எங்க அங்க போய் சொருவின்னு கிடக்குறான் பைத்தியக்காரன். அவன் போனதுக்கு அப்புறம் போயிடுவானோ? Revelio. அடுத்த quest முடிப்பாலாமா? அடுத்த questக்கு போலாங்க. அடுத்த questக்கு போவோம். வேர்ல்டு மேப். வேர்ல்டு மேப்ல போய் பார்க்கலாங்க. லாக்ல இருக்கோ? Professor Sharps.
அவன் எங்க இருப்பா? Focus shot. Maxima endures poison. Revelio. Revelio. Professor sharp assignment காட்டுது. இதுலயும் காட்டலைங்க. Revelio. ஓ ஸ்டாச்சு எல்லாம் லாக்லயே இருக்கு இது. ஓகே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போலாம். ரீச் லெவல் 14க்கு தான் திறக்குமா? அப்படிங்களா? சொல்லியிருந்தீங்கன்னா காட்டுப்பகுதியில போயிட்டு அட்டாக்கிங் போட்டு வந்திருப்பான். ஆனா பார்த்தேன் என்னடா இது 30ல நிக்குது கரெக்டா. இங்க போயிட்டு ஃபைட்டா போட்டு வருவாங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எனிமையை தேடி பிடிச்சி அடிக்கணுமா? Incendio. Incendio. Protego. Hero ஒரு நிமிஷம். ஃபயர் கரெக்டா வேற என்ன அது? இதா
Incendio. Confringo. Expelliarmus. யாருக்கிட்ட வச்சு செஞ்சிருவாங்க. ஓ குதிரை மனுஷங்கயா, குதிரை மனுஷங்க போறாங்க பாருங்க. Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. Acquitego. Confringo. Incendio. அடா பாவி, செத்து போயிட்டியாடா பிகிலு. சின்ன பூச்சிக்கிட்ட செத்து போயிட்டியா? Revelio. ஆட்டுக்குள்ளேயே சுத்தணும். மேல இருக்குது. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Incendio. ஆ 20 லெவல்ல இருக்கறனால ஒண்ணுமே பண்ண. இதுக்குள்ள அடிச்சா லெவல் ஏறுமே, ஏன் ஏற மாட்டேங்குது? என்னானே தெரியலையே.
ஓகேங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா இங்க ஷார்ட்ஸ் லைவ்க்கு வந்திருக்கேன் நான். Reach level 14. எவ்வளோல இருக்கும்? இங்கேவே ஏதாவது சுத்துங்க. நம்ம 1-2ன்னு போவோம். பார்த்தா அவ்வளோ இருக்கு. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Potato. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Protego. Incendio. என்னடா செத்துட்டானா? ஜேர்னி எண்டா? அடப்பாவிகளா. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. You can't imagine how inconvenient travel. You're gonna regret coming here. Health ஏறா. ஒரு லெவல் முடிச்சோம்னா இது பண்ணிடலாம். Last time I saw you with a row was when you stuck your finger on one trying to hide a sack of galleons. I don't waste time seeing that, Dad. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Protego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. ஆடா முடிச்சிருச்சுடா மாப்பிள்ள. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. மேலே விழுந்துருச்சியா? அடிச்சோம்னா ஒரு இதுல கிடைக்கும்னு பார்த்தா இது பார்த்தா நம்மள முடிச்சிருதியா? மேல விழுந்து தற்குறி அது. Confringo. Expelliarmus.
Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Ora. 10 XP தான் கொடுக்கும். Incendio. அதனால வந்துருச்சா? ஓபன் ஆயிடுச்சு. வெஸ்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சு. எங்க இருக்குது அது? Hogwartsல தான் இருக்கு மாட்டிருக்கு. வெயில் வந்துருச்சு. ஓகே. Hogwarts போலாமா? புதுசா பாக்குறவங்க அப்படியே ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா நண்பா? ஓகே, இதில் வந்துட்டு டிராவலை போட்டோம்னா சல்லுன்னு ஆயிரும், சல்லுன்னு போயிடுவாயா. ஓகே, போடா போடா. யாருக்கிட்டே பேச சொல்றாங்க. மேல இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் இருங்க. Pardon me, but I wonder if I might speak with you. Might I trouble you for a moment of your time? ஓகேவா, கரெக்டா இருக்கான்னு தெரியலையா? Pardon me, but I wonder if I might speak with you. Might I trouble you for a moment of your time? Yeah. புதுசா பாத்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வரேன். Hello again, Mr. Moon. Oh,
Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. We are fortunate to... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues began appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, thank you. ஏதோ ஸ்பெல்லு கொடுக்குறாங்க. கீயை ஓபன் பண்ற ஸ்பெல்லு வந்துருச்சு. இனிமே நம்ம ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்க போகுது. ஓகே, ஸ்பெல்ல மாத்துவோமா? கீயை எங்கடா இருக்குது அது?
இது கிடையாது. இது அங்க ரிப்பேர் பண்றது. அடப்பாவி எங்கடா காணா? அந்த கீ ஓபன் பண்றது எங்கடா இருக்குது? அடப்பாவிகளா. Aloha Mora. Aloha Mora. அடப்பாவி எப்படா பண்றது? பாவிகளா இது எப்படியா திறக்கிறது? கோவத்து பாவிகளா. எப்படி பண்ணனே தெரியல எனக்கே. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. சூப்பரா மறந்து வேற போணுமா? புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க.
அடடா போச்சுடா கேட்ச் பண்ணிட்டான்டா கேட்ச் பண்ணிட்டாயா புதுசா பாக்குறவங்க ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க அடா போடா மறுபடியும் இந்த டோர் வருதா புரியல என்ன தலைவரே Rather poorly, I'd say. Is that so? நீங்க நல்லா இருக்கணும் நாடு முன்னேற ஐயோ என்னையா பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்க ப்ரோ இது நல்லா இருக்கா ப்ரோ ஷார்ட்ஸ் அதுல போட்டிருக்கிறது நல்லா இருக்குங்களா You say that every year, Matilda. தலைவரே இப்படி போட்டிருக்கிறது நல்லா இருக்கா ஷார்ட்ஸ் அதுல ஏதாவது எடிட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த ஓவர்லே மாதிரி நானே எடிட்டிங் பண்ணி போடுவேன் This must be the prefect's bathroom. Hello, Hamora. மறுபடியுமா பெருசா வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் கவர் ஆகாது ப்ரோ புரியுதுங்களா பெருசா வச்சோம்னா கொஞ்சம் கவர் ஆக மாட்டேங்குது அதனால இப்படி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் அடி வாங்குதா இவனுங்கெல்லாம் பாதுகாக்கிறாங்க நான் வேற ஒளிஞ்சு போறான் ப்ரோ அதான் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா இல்லையா பெரிய லைவும் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ ஷார்ட் லைவ் இல்ல This must be the prefect's bathroom. இது ஒண்ணுங்க எப்படி பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல ப்ரோ
ஏன்னா ஷார்ட்ஸ் லைவ் போட்டாதான் ப்ரோ கொஞ்சம் வியூஸ் வருது, அதனால தான் இப்படி போட்டது. என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா, வேலையில் இருக்கீங்களா? நீங்க என்ன ப்ரோ ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டி? பசல்ஸ் எப்படி முடிச்சனே தெரியலையா? ரெட் ஸ்பார்க் வர வைக்கணுமா? சுத்தமா மாட்டிருக்கு. ரெட் ஸ்பார்க் எப்படி வர வைக்கிறது? என்னையா இது? இது என்ன பசல்ஸ்னே ஒண்ணுமே புரியலையே. Alohomora. என்னடா இது பசில் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதியா?
ரெட் ஸ்பார்க்கும் வர வைக்கணுமா? இது இங்க இருக்குது. ஆனா ரெட் ஸ்பார்க் எப்படி வர வைக்கிறது? வச்சாச்சு, இங்க வச்சாச்சு, இங்க வச்சாச்சு, இங்க வச்சாச்சு, வச்சாச்சு, இதுலயும் வச்சாச்சு, இதுலயும் வச்சாச்சு, இதுலயும் வச்சாச்சு, இதுலயும் வைக்காச்சு. ஆடா பாவிக்கலாம் போங்கடா. ஓ அதாயா ஓ ரெண்டையும் சுத்த ஒண்ணுங்க. அப்பனாதான் இது ஓபன் ஆகுது. இப்பதான் புரியுது. ஈஸிங்க அது. Mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be if the military would allow it. One of those goblins comes near me. I'll patch. Or hell, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching Professor Hector's class is superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Why? ஆமா தலைவரே, வெறி ஆகுது. அது ஈஸியான பசில் ப்ரோ. ஏவே நம்ம இது பண்ணாம. ஐயோ அந்த ரெண்டு பேர் இருக்காளுங்களே. Not at the moment, no. On my way, though. Well, I suppose I should begin the rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff. அடா இவதாயா பாத்துட்டா. Hufflepuff? Not Ravenclaw?
எவ்வளோ நேரம்னா அது ரெண்டுமே சுத்தண மாட்டிருக்கு ப்ரோ. அது எனக்கு தெரியல. ஒன்று கொண்டு கரெக்டாக வச்சுட்டேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி போன வாட்டி பண்ணேனே தெரில. அதே எங்கிட்ட குட்டாம்பாக்கல சுத்தினேன். ஓகே. டேய் என்னடா மறுபடியும் இங்கிருந்தே வருது? ஐயே ஏதோ ஒரு தற்கூரியாதான் இருக்குங்க. ஓ இந்த பஸ்ஸில் வெறுப்பாகுது ப்ரோ. போங்கடா ஈத்துறைகளா. அதையும் சொல்லணுமா? I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw? And Ravenclaw would not this year, anyway. What was what? It's a majestic sport. Encompasses the whole. All of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life. I suppose you should. Do I hear the patter of students' feet? ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு போக வேண்டியதானாட்டிருக்கு. ஒளிடா ஒளிடா மாப்பிள்ள. நல்ல வளங்க மேல தற்கூரி பார்த்துருப்போம். ஐசா மவனே எஸ்கேப் ஆவடா. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment
when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. முடிஞ்சுங்க கஷ்டம். Revelio. Revelio. ஓரம் மியூசிக்கா. புதுசா பார்க்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் ஒன்று தட்டி விட்டுறேன். அடுத்தது லாக் ஆயிருக்கே. The man behind. Okay. Take a moment to allow our music. Revelio. Hey, செமையா இருந்துல. தவளை துப்பி விடுது வாரியா. என்னன்னா பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா மக்களே. வணக்கத்தை போடுறான். Revelio. Revelio. வழி எங்கேயோ. ரிட்டர்ன் மூன்ஸ். அது வைக்கணுமா ரிட்டர்ன்? Hello, Mr. Moon. Hello, oh, Mr. greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others and I'll teach you more about Alahamora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted moons. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted moons. Where should I look for more demiguise statues and moons?
All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted moons. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night.
Revelio. Aloha Mora. ஓ இந்த மாதிரி டோர்ல இருக்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். மெயின் ஸ்டோரி அப்புறமேட்டுக்கு தான் லாக் எடுக்கணும். Revelio. ஓ இதுங்க உங்ககிட்ட இதுவும் பண்ணியாச்சு. Aloha Mora. Okay. Revelio. Return the தற்கொலை கிட்ட போயிட்டு வரலாமா? புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் ஒன்று தட்டி. என்ன சொல்றான் ஒண்ணுமே புரியலையே. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? என்ன சொல்றானே ஒண்ணும் I'm புரியல. sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted moons. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night.
என்னடா குஸ்தி கொடுத்துருக்காங்க. Yes, I told you. You're very clever. Clever? Revelio. How offensive. Next fine, a genius. போறா. அவ்வளவுதாங்க, இன்னைக்கு இந்த லைவை முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஓகே லைவ் எண்ட் ஆகிடலாம். இதுவே சப்போர்ட் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றிகள்.